very happy to interact with you. My name is Dr. Hemant Mangeshrao Pednekar, and for last 40 years, I'm associated with the field of education. Initially, I was in Kirti College for 32 years. Then I went to Sangli as a principal of Chintamanrao College of Commerce for 2 years. Then I went to Palghar, Sonopanta Dandekar College, Palghar, as a principal of that college. And at the end of my education career, I was at Vikramgarh at Onde, Arts Science Commerce College, Onde. Now, geography is my favorite subject, and preparing teaching aids is my hobby and passion. And today we are going to start with the practicals in MA. But before we start, let us try to understand the nature of geography and how you can score more marks in geography practicals that I am going to explain you. Thank you. Hello, friends. Now today we are going to see different methods of slope analysis. Now, as you know that the land is rather rarely it is in the plane condition or parallel to the horizontal plane. You will find some kind of slope. Now these slopes are much steeper in the hilly region while they become very gentle as we come towards the seashore. So we are going to study, understand the various method by which we can analyze these slopes and find out the average slope, how it is. Okay. मित्रांनो, हा जो आता आपण व्हिडिओ बघणार आहोत, तर त्याच्यामध्ये आपण भूप्रदेशाचा उतार जो आहे, त्या उताराचं विश्लेषण वेगवेगळ्या पद्धतीने कसं करायचं ते आपण बघणार आहोत. साधारण आपल्याला दिसेल की जमीन सपाट म्हणजे आडव्या पातळीशी समांतर अशी कुठेच नसते. डोंगराळ भागात आपल्याला जास्त तीव्र उतार आढळतात आणि जसं आपण समुद्र सपाटीकडे येतो त्यावेळी आपल्याला सपाट प्रदेश जास्त आढळतात. तर ह्या वेगवेगळ्या ज्या पद्धती आहेत खूप इंटरेस्टिंग आहेत, तर त्या आपण आता ह्याच्या पुढे बघणार आहोत. तर आपण पुढच्या ह्याला जाऊया. Friends, let us try to understand one important concept which is related to slope, and that is a gradient. Now, what is a gradient? Then how to calculate gradient? Now, we can calculate gradient with the help of these two variables. One is VI, means vertical interval, and the second one is the horizontal equivalent. So these two measurements are required for the calculation of gradient. Let us take some specific example in order to understand this one. प्रदेशाचा उतार जो आहे तो काढण्यासाठी आपल्याला एक साधं सूत्र वापरलं जातं आणि ते म्हणजे VI म्हणजे वर्टिकल इंटरवल, म्हणजे दोन बिंदूंच्या उंचीमधील फरक हा उभ्या पातळीतला, आणि हॉरिझॉन्टल इक्विव्हॅलंट म्हणजे त्या दोन बिंदूंमधील आडवं अंतर. तर एक उंची आणि दुसरं आडवं अंतर यांच्या साहाय्याने आपल्याला भूप्रदेशाचा किंवा कुठल्याही ठिकाणाचा उतार काढता येतो. तो कसा काढायचा ते सोप्या पद्धतीने आपण बघूया. पण पुढच्या स्लाइड मध्ये जाऊया. सो इन दिस स्लाइड यू विल फाइंड that A and B points are marked here. Now the height of point B is 100 meters while height of point A is 200 because meters, because point A is on the contour line of 200 meters and point B is on the contour line of 100 meters. The distance between these two points is 10 centimeter. Now our scale is 1 centimeter to 100 meters. So for 10 centimeters, this distance becomes 1000 meters, and this is called as a HE. Now, as per our formula, that is VI. Now, how to calculate VI? That is the difference in the height between B, that is 100 meters, and A is 200 meters. So 200 minus 100. So height is VI is our 100 meters, while HE is 1000 meters. So same thing is represented in this particular diagram. This is 100 meters, that is height.
between A and B. B is at this level, A is at this level. So difference between A and B is 100 meters, and the distance between A and B is 1000 meters. In simple words, it means that if you start walking from B, and if you walk about 1000 meters, and when you reach point A, after reaching point A, you will observe that your height of the land has increased by 100 meters. So we say the gradient is 1 is to 10. That is, this is 1. If you consider this height as 1, then horizontal distance is 10. Or we can say that horizontal distance is 10 times more than the height between these 2 points. Now, these are some of the values. So when the gradient is 1 is to 60, the slope of land is about 1 degree. When it is 1 is to 30, the slope of land is about 2 degrees. And 1 is to 20, it is about 3 degrees. So this is how the gradient is calculated, and it is related to slope. These are very basic terms. मित्रांनो, आपल्याला या ठिकाणी आपण जे मगाशी सूत्र बघितलं त्याचं आपल्याला इथे एक उदाहरण घेतलेलं आहे. याच्यातले पॉइंट ए आहे आणि पॉइंट बी आहे. तर ए पॉइंट जो आहे तो 200 मीटर समोच्च रेषेची वर आहे, म्हणजे ए पॉइंटची उंची ही 200 मीटर आहे. बी पॉइंट हा 100 मीटरच्या समोच्च रेषेवर आहे, म्हणजे बी पॉइंटची उंची ही 100 मीटर आहे. आणि आता आपल्याला ह्याचं वर्टिकल म्हणजे उंचीतील फरक काढायचा आहे. तर 200 मीटर वजा 100 मीटर आपण केलं तर आपल्याला 100 मीटर उत्तर येतं, म्हणजे व्ही आय किंवा उंचीतील फरक हा आपला 100 मीटर आहे. आता बी आणि ए मधलं अंतर आहे 10 सेंटीमीटर. आपलं नकाशाप्रमाणे 1 सेंटीमीटरला 100 मीटर, म्हणजे 10 सेंटीमीटरला आपल्याला येईल 1000 मीटर. आता हे जे आहे एबी मधलं अंतर त्याला आपण एच असं म्हणतात. आता ज्यावेळी आपण एखाद्या सूत्रात हे आकडे टाकतो म्हणजे व्ही आय किंवा एच त्यावेळी एक लक्षात घेतलं पाहिजे की दोन्हीही आकडे जे आहेत हे एकाच युनिटमध्ये असले पाहिजे, म्हणजे ते मीटरमध्ये किंवा किलोमीटरमध्ये किंवा सेंटीमीटर जे काय असेल युनिट ते. तर इथे आपण 1000 मीटर घेतलंय आणि तसंच इथे पण मीटर्स आहेत, म्हणजे आपला फरक व्ही आय आहे 100 मीटर आणि हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स जे आहे ते 1000 मीटर. मग हे आपण प्लॉट केलं तर इथे आपल्याला असं दिसतं की ह्याचा ग्रेडियंट जो येतो तो 1:10 किंवा 1:10. याचा दुसरा अर्थ असा की बी पासून तुम्ही ए च्या दिशेने चालायला सुरुवात केली आणि 1000 मीटर तुम्ही चाललात तर तुम्हाला असं आढळतं की जमिनीची उंची ही 100 मीटरने वाढलेली आहे. आणि तसंच आपल्याला इथे दिसतं की या ठिकाणी एका 60 असा जर उतार असेल, ग्रेडियंट असेल, तर त्याचं जो अँगल असतो किंवा हा जमिनीचा अँगल हा 1 डिग्रीचा असतो. जर आपल्याला हे कमी असेल, 1:30 असेल, तर अँगल हा 2 डिग्रीचा असतो व 1:20 असेल तर अँगल 3 डिग्रीचा. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की जसा हा नंबर कमी होत जातो तसा इथे अँगल वाढत जातो. Friends, we have used these values for the calculation of gradient. So one important thing that we must remember is when you calculate any equation or put values in the formula, the care must be taken that both values are in the same unit. So that is why we have taken HE as 1000 meters and VI is 100 meters. So 200 minus 100 comes to 100 meters. So let us try to understand the various methods by which we can calculate the slope of the land. Hello friends. Now for the slope analysis, there are three methods. One is Wentworth's method, Robinson's method, and Smith's method. Those are very interesting methods and very easy also. Let us try to understand C.K. Wentworth method. Now, in order to find out the slope or do the slope analysis, find out the average slope of the land, it is necessary to take extract of the topographical map. So this is an extract of the topographical map, and on this map we'll have to draw a grid of this type of grid,
with a distance of about 2 centimeters vertically and horizontally, or northwest, north, south, and east-west direction. And then we can give numbers to this grid as A, B, C, D, E. And here A, small b, C, D, E. Now what we'll have to do is along this from when you go from A to A dash, how many contours cross this line, that you'll have to note down. Similarly, then for from B to B dash, how many contour lines cross that line, that you'll have to note down. After completing these east-west line, then you can go to north and south line, that is A to A dash, B to B dash, and so on. So then we will see how we can calculate slope with the help of these readings. मित्रांनो, हा जो भूप्रदेशाचं विश्लेषण करायचंय, त्याच्या 3 पद्धतीने आपण करणार आहोत. एक आहे सेके वेंटवर्थ यांची पद्धत, दुसरी आहे ती रॉबिन्सन यांची पद्धत, आणि तिसरी आहे ती स्मिथ यांची पद्धत. ह्या तिन्ही पद्धती थोड्याशा वेगळ्या असल्या तरी खूप छान आहेत, इंटरेस्टिंग आहेत, आणि त्यांच्या सहाय्याने आपल्याला भूप्रदेशाचं जे विश्लेषण आहे ते अधिक चांगल्या प्रकारे करता येतं. आता पहिली जी पद्धत आहे ती पद्धत आपण समजावून घेऊया. तर त्यासाठी आपल्याला स्थलदर्शक नकाशाचा एक भाग आपल्याला दिला जातो. समजा हा नकाशा तुम्हाला दिलेला आहे, तर त्या नकाशावर आपण 2 सेंटीमीटर रुंद, 2 सेंटीमीटर लांबी, म्हणजे 2 बाय 2 ची चौकट अशी हे टाकायची. आता हा थोडा जुना नकाशा आहे, इथे मैलाचा वापर केलाय. आता आपण सेंटीमीटरचा वापर करतो, आणि 2 सेंटीमीटर म्हणजे 1 किलोमीटर एकाच 50,000 या टोपोशीटवर असतं, आणि त्यामुळे इथे आपण 2 सेंटीमीटरचं माप घेतलं. आता ह्यासाठी चौकट टाकून झाल्यानंतर आपल्याला ह्याला नंबर द्यायचे, किंवा इथे आपण हे केलं तसं या लाईनला आपण ए डॅश म्हटलंय, ही बी डॅश, असं करत ह्या लाईन्स पूर्व पश्चिम दिशेतल्या लाईन्सना आपण नावं दिली. तसंच आपण उत्तर दक्षिण दिशेतल्या ज्या लाईन्स आहेत त्याला छोटा ए डॅश अशा प्रकारे ही नावं दिली. आता आपल्याला काय करायचंय, ए ते ए डॅश, इकडून ए डॅशमध्ये जाताना किती वेळा ह्या समुच्च रेषांनी त्या लाईनला छेदलंय ते. आता उदाहरणार्थ हे 1, 2, असं 3, 4 असं मोजत जायचं, आणि तो आकडा लिहून ठेवायचा. तसं आपल्याला बी डॅशच्या ह्या सगळ्या लाईन्सचं करायचंय, आणि पूर्व पश्चिम दिशेतल्या लाईन संपल्यानंतर उत्तर दक्षिण दिशेत आपल्याला ज्या लाईन्स आहेत त्यांच्यावर हे बघायचं की त्या लाईनला किती समोच्च रेषा छेदून जातात, आणि त्याच्या आधारे आपल्याला पुढचं विश्लेषण करता येईल. तर पुढच्या व्हिडिओकडे जाऊया. Now we have taken these readings in the east-west contour crossings, that is our line A dash, B dash. So on the first line there are 25 crossings, or 25 contour lines has crossed that line, and the distance is about 6 miles, the number of miles. Now as we know that there are 6 squares and each square is of about 1 mile. So total becomes 6 miles, and this number remains constant. So here it is 30 total. Now here the number of crossings of the contours will change. Now these are the crossings along the second line, which is running in the east-west direction. So after calculation of all these contour lines which are running in the east-west direction, then in table 2 we have similar calculation for the lines which are moving from the north to south. So we have these number of crossings given here, and the total number of miles is same, that is 6 miles, and it remains same constant everywhere. Then you'll have to add up these values, so you get 101. So these are the total number of contours which has crossed the east-west lines, and for north-south lines the total number of contours has crossed is 118. Now as per this formula, if we find out
average number of counter crossings per mile. You have total number of counter crossings in the east-west direction. That is this number 101, which we have taken here, plus the contour lines which cross north-south lines. So that is here number is 118, which we have taken here. And so we will add these two numbers divided by the number of miles is 30 here and 30 here. So total becomes 60. So this total divided by 60 is answer is 3.65. Now, in order to find out slope, we use this other formula in which average number of contour crossings per mile, that is this number, which we have put here, into CI. CI means counter interval. When you take two adjacent contours and if you find out the difference in height between them, that is called as a contour interval, and this is a fixed number 3361. So when you calculate this one, you get the answer 0.0542. Now, how to find out average slope, this angle that we'll see in next slide, that is with the help of this number using log table, how we can get this particular angle that we will be able to see in the next slide. आपण मगाशी आधीच्या स्लाइडमध्ये जे बघितलं होतं की ज्याच्यामध्ये आपण स्थलदर्शक नकाशा घेतला आणि त्याच्यावर आपण पूर्व पश्चिम आणि उत्तर दक्षिण दिशेत रेषा काढल्या आणि त्या रेषांमधलं अंतर 2 सेंटीमीटर ठेवलं. तर पूर्व पश्चिम दिशेत जाणाऱ्या ज्या रेषा आहेत त्यातली ए डॅश बी डॅश अशा ज्या रेषा होत्या, तर पहिल्या आडव्या रेषेवर किती समोच्च रेषांनी त्या रेषेला छेदलेलं आहे ते आपण मोजलं आणि ते आपल्याला आढळलं की 25 ठिकाणी समोच्च रेषे ही ह्या रेषेला छेदते, ते आपण लिहिलं. आणि अंतर जे आहे तर आपलं जे अंतर आहे चौकट आहे ती 1 मैलाची आहे, म्हणजे असे 6 चौकटी आहेत, म्हणजे हे अंतर झालं 6 मैल. तर तसं इथे प्रत्येक लाईनवर किती समोच्च रेषा छेदल्या गेल्या ते आपण नोंदवलं आणि इथे त्यांची बेरीज केली. तसंच अंतर हे कॉन्स्टंट राहील कारण आपली ती चौकटच आहे, सगळीकडे अंतर सारखं आहे, त्याची बेरीज केली. तसंच आपण उत्तर दक्षिण दिशेत जाणाऱ्या ज्या रेषा होत्या त्या पहिल्या रेषेवर किती समोच्च रेषांनी छेदलंय ते लिहिलं आणि अंतर किती आहे ते लिहिलं आणि अशा प्रकारे ह्या ज्या आहेत त्यांची आपण बेरीज केली आणि अंतराची बेरीज केली. आता ह्या दोन आपल्याला हे आकडे आणि एकूण अंतर मिळाल्यानंतर आपण ह्या सूत्राचा वापर करतो की ॲव्हरेज नंबर ऑफ क्रॉसिंग काउंटर क्रॉसिंग पर माईल, एका मैलामध्ये सरासरी आपल्याला किती समोच्च रेषा छेदतात ते याच्या साहाय्याने काढतो. त्यासाठी आपण काय करतो की आपल्या पूर्व पश्चिम दिशेत जाणाऱ्या ज्या रेषा आहेत तर त्यांचं टोटल किती आहे ते आपण, हा जो आकडा आहे आपण इथे घेतला आणि तसंच उत्तर दक्षिण दिशेत जाणाऱ्या रेषेवर किती छेद आहेत ते आपण तो आकडा हा इथे घेतला. ह्या दोघांची आपण बेरीज केली आणि 30 अधिक 30, कारण ह्या दोन्ही ठिकाणी अंतर जे आहे मैलातलं ते 30 आणि 30च आहे, तर त्याचं उत्तर आपल्याला 3.65 असं आलं. आता दुसरं सूत्र जे आहे त्याच्या साहाय्याने आपल्याला स्लोप काढायला मदत होणार आहे. तर हा जो आकडा आहे हा आपण या सूत्रात इकडे घेतला गुणिले CI. CIचा अर्थ काउंटर इंटरवल. काउंटर इंटरवलचा अर्थ असा म्हणजे समोच्च रेषांतर. दोन नजीकच्या समोच्च रेषा आपण घेतल्या आणि त्याच्यामध्ये किती उंचीत फरक आहे. समजा 200 आणि 250 असं घेतलं तर उंचीतला फरक हा 50 येतो, म्हणजे तो इथे असा आपण दिलेला आहे, त्याला गुणिले 50 आणि हा एक कॉन्स्टंट नंबर आहे 3361. तर ह्याच्यातनं आपण हा एक सूत्र हे केल्यानंतर आपल्याला उत्तर हे मिळतं 0.0542. आता ह्याच्या साहाय्याने हा उतार कसा काढला किंवा हा अँगल कसा काढला हे आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघूया. Here you'll find it is a log table of natural tangent. Now what you'll have to do is say here all numbers they start with point. These are decimal points and this is our number. So you'll have to locate that answer or here that number
in the table of natural tangents. So once we locate that, then what you'll have to find out is in which line it is, horizontal line. So here it is at 3. So that means your angle is of 3 degrees, and then it is in the second column, and the heading of that column is 6 minutes. So as you know, these are minutes, and 60 minutes is equal to 1 degree. So this is a very small unit, so that is 6 minutes. So your actual angle becomes 3 degrees and 6 minutes. So this is how the log table is used for the calculation of angle. So average slope of the land of the given topo sheet is 3 degrees and 6 minutes. आपल्याला जे टेबल आहे त्याच्या साहाय्याने त्याचा उतार जो आहे जमिनीचा उतार किंवा त्याचा कोन कसा काढायचा ते आपण बघूया. आपलं जे मगाशी उत्तर आलेलं होतं ते उत्तर ह्या लॉग टेबल मध्ये नॅचरल टँजंटचं जे टेबल आहे त्याच्यामध्ये कुठे दिसतं ते बघायचं. आता हे सगळे जे आकडे आहेत हे दशांश चिन्हाच्या पुढचे आहेत, म्हणजे अपूर्णांकात आहेत. तर आपला जो आकडा आहे आलेलं उत्तर हा इकडे आहे. म्हणजेच आपल्याला दिसेल हे उत्तर एकदा शोधल्यानंतर त्याच सरळ आडव्या लाईन मध्ये मूल्य आहे 3. म्हणजे आणि इथे हे डिग्री मध्ये दिले, म्हणजे आपला जो कोन आहे जमिनीचा सर्वसाधारण उतार जो आहे हा 3 डिग्रीचा आहे, आणि त्याच्या मध्ये इथे 6 मिनिट आहेत. आता हे मिनिट वेगळे आहेत, तुम्हाला माहिती आहे की 60 मिनिट जे असतात तर ते म्हणजे एका अंशाचे 1 डिग्री जी आहे तिचे 60 भाग केले तर त्याला एका भागाला मिनिट असं म्हणतात. तर अशी 6 मिनिटं म्हणजे इथे एक रेषा आपण वापरली तर 6 मिनिटं एवढा आपला कोन झाला, म्हणजे आपला कोन आला 3 डिग्री आणि 6 मिनिटं. अशा प्रकारे आपण ही पहिली पद्धत बघितली. आता दुसऱ्या पद्धतीकडे जाताना आपल्याला मगाशच्या सारखीच प्रोसेस करायची आहे आणि त्याच्याबद्दल आपण थोड्याच वेळात बघूया. So friends, second method of the slope analysis is H. Robinson method, and here we'll find this process is similar to that of the earlier one. That is, once you get a topographical map, it's for the exam or for the calculation of the slope of that particular land, you'll have to put a grid here, and this is the scale of the map, and here you'll find the distance between these two lines is 2 centimeter. So ह्या ठिकाणी आपण दुसऱ्या पद्धतीने ज्यावेळी आपण हे करतोय, रॉबिन्सनची मेथड आहे, आणि त्या मेथड मध्ये आपल्याला स्थलदर्शक नकाशा जो दिलेला आहे त्याच्यावर आपल्याला ही चौकट काढायची आहे. हे आधीच्या पद्धतीप्रमाणेच आहे, आणि त्यानंतर आपल्याला त्याचं कशा प्रकारे करायचंय ते आपण बघूया. आता या ठिकाणी आपल्याला दिसेल की प्रत्येक चौकोनामध्ये समोच्च रेषा आहेत. आता इथे 1600 आहे, त्याच्यानंतर ही इथे 1800 येईल, आणि इथे वाढी 1200 आहे, ही 1000 होईल. आता इथे कमीत कमी आली 1000 आणि जास्तीत जास्त आली 1800, म्हणजे ह्या चौकोनातल्या अशा समोच्च रेषा आहेत त्यांच्या उंचीतला फरक 1800 वजा 1000 म्हणजे 800चा फरक ह्या चौकोनात आला. तर अशा प्रकारे आपल्याला प्रत्येक चौकोनामध्ये ज्या समोच्च रेषा आहेत त्यांच्या उंचीमध्ये किती फरक आहे तो काढायचा आहे, आणि त्या अशीच चौकट आपल्याला पुढे करायची आहे, आणि त्या चौकटीमध्ये त्याचा जो फरक आलेला असेल तो दाखवायचा आहे. So in the Robinson's method, the first step is once you put a grid on the topographical map, then you'll have to find out which is the highest contour and the lowest contour in that particular square. Now here you'll find the contour value is 1600. So and this side it is 1200. So the contour line in between is 1400. Now the contour values are decreasing in this direction, they are increasing in this direction. So the contour, and this is 2000. So line in between is obviously
1800. So this is the highest counter, and 1200, and one more counter line is given here. So this is 1000. So 1800 minus 1000. So the answer is 800. That means 800 is the range of difference between the highest contour and the lowest contour in this particular square. So in the next slide, we will see that we will put a grid, we'll draw plane grid, and in that plane grid, we will write down 800 in this particular square, because that is the range of contours for this square. Like that, you'll have to calculate range of contours for all the squares given in the topographical map. So let us move to the next slide. Here you'll find that um, this one, as we have seen, that in this particular square, the highest value was 1800 and the lowest value was 1000. So 1800 minus 1000, it comes to 800. In the similar manner, we have calculated the range in each square given here. So this is our um, grid table which we have prepared. ह्या दुसऱ्या तक्त्यामध्ये आपण जसं स्थलदर्शक नकाशावर आपण चौकटी काढल्या तसंच आपल्याला चौकट काढायची. आणि मगाशी आपण बघितलं की पहिल्या चौकोनामध्ये सर्वात जास्त मूल्याचं जी समुच्च रेषा होती ते मूल्य होतं 1800 आणि सर्वात कमी मूल्य जे होतं ते होतं 1000. म्हणजे 1800 मधनं 1000 गेले तर उरले 800, ते आपण लिहिले. अशा प्रकारे प्रत्येक चौकोनात जे समुच्च रेषा जास्त मूल्याची समुच्च रेषा आणि कमीत कमी मूल्याची समुच्च रेषा याच्यातला फरक किंवा कक्षा आपण काढली आणि ती आपण ह्या ठिकाणी लिहून ठेवली. आणि अशा प्रकारे आपण हे टेबल पुरं केलेले आहेत. आपण पुढचं टेबल बघूया. या ठिकाणी आपल्याला ह्या ज्या टाइम्स क्यू इन इच ग्रिड स्क्वेअर. आता आपल्याला लॉग टेबलचा वापर करून आपल्याला जे 800 मूल्य आलेलं आहे ते तुम्ही लॉग टेबल मध्ये बघितलं तर तुम्हाला ही मूल्य मिळतील आणि लॉग टेबलच्या साहाय्याने आपल्याला ह्या मूल्य काढता येतील. So we can find out, say in the table 2, whatever values we had got, a 800, 800, 800, then 600, here 400, 400. So accordingly, if you see that these values in the 800 in the log table, you will be able to get these particular values, and like that we have calculated values for the entire topo sheet. So yeah, here in this case you will find this is table 3. Now you'll have to find out. Now we have seen that is how to calculate, how to find out angle with the help of log table that we have seen. In the similar manner, whatever number we have got, using that number we can find out how much is the angle. This angle is 21 degrees 48 minutes for this particular square. That is the slope in that particular region. And likewise we have calculated slope for each of these square. आपण आधीच्या मध्ये बघितलं वेंटवर्थची जी पद्धत होती त्याच्यामध्ये हे लॉग टेबलच्या साहाय्याने आपल्याला जे उत्तर आलेलं असेल त्याच्यावरनं आपण अंशात्मक हे अंतर अंश कसं काढू शकतो. तर त्याच पद्धतीचा वापर करून आपण हे अंशात्मक अंतर हे प्रत्येक ठिकाणी काढलेलं आहे. म्हणजे ह्या चौकोनातलं जे अंशात्मक अंतर आहे ते 21 अंश 48 मिनिट असं हे आहे. आणि त्याच्या साहाय्याने आता आपल्याला काय करायचंय की त्याच्या पुढचा जो स्टेप आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हे डॉट्स द्यायचे. Say in this method, actually it is this method is very much similar to like that of a dot map. So whatever angle which we have got, we'll have to consider that angle, and in this particular square we'll have to give that many number of dots. Now for example, here the angle is 21 degrees 48 minutes. As you are aware that say for example 60
minutes is equal to 1 degree. So what is the midpoint of that 60 is 30. So if your minutes are more than 30, then you should consider that is equivalent to 1 degree. So here this is 21 degree, and as this number is more than 30, you consider is at a full degree. So you have 22 number here. So in this square, you will have to give 22 dots on the map. Now, while giving the dots, what you'll have to see is, say, suppose there is a river, or just use a common sense, and it is not necessary that your dots should be at equidistant. According to the nature of the terrain, or wherever you find that there will be steep slope, you can give more number of dots, and wherever you find that there should be gentle slope, you can give less number of dots. So that each degree will have one represented by one dot. So 21 degrees and 48 minutes means total 22 degrees. So you have to give 22 dots. Now in this case you will find this is 11 degree and 90 minutes. Now here this number is less than half or 30 minutes. Half is 30. 30 minutes is because 1 degree is 60 minutes. So half of 60 is 30. So if any number is less than 30, then it should be omitted. So here you will find here we'll have to omit 19 this one. So our value will be 11 degrees. So we'll have to give 11 dots in this particular cell. Similarly, here also only 11 dot, but here you will find 42. Again, the number is more than 30. So you'll have to consider that as equivalent to 1 degree. So 16 plus 1, 17 dots you'll have to give here. तर तो रॉबिन्सनच्या पद्धतीमध्ये जो हे कोन येतो, तर तेवढ्या कोनाच्या साठी म्हणजे त्या पद्धतीमध्ये हा जो अंशात्मक उतार आहे जमिनीचा, हा टिंबांच्या साहाय्याने दर्शविला जातो. म्हणजे प्रत्येक अंशासाठी, एक अंशासाठी एक टिंब, समजा 3 अंश असेल तर 3 टिंब. आता इथे आपल्याला 21 अंश दिलेले आहेत, म्हणजे त्यासाठी आपल्याला 21 टिंब द्यायला लागतील. आता हा अंश आहे, 21 अंश आहे, पण पुढे जो मिनिट मध्ये दिलेला आहे आकडा हा 48 आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे की 1 अंश बरोबर 60 मिनिट. आता 0 ते 60 ह्याच्यामधला मध्यबिंदू येतो 30, आणि त्यामुळे हा आकडा जर मध्यबिंदू एवढाच 30 किंवा 30 पेक्षा जास्त असेल तर त्याच्यासाठी एक पूर्ण अंश धरला जातो. म्हणजे इथे आपल्याला पूर्ण अंश धरायला लागेल. म्हणजे इथे 21 अंश अधिक 1 अंश म्हणजे 22 अंश हे ह्याचं मूल्य झालं. आता आपल्याला 22 अंश म्हणजे ह्या चौकोनामध्ये आपल्याला 22 ठिपके द्यायचे आहेत, बरोबर. आता हे ठिपके देताना सगळे ते समान अंतरावरच असले पाहिजेत असं नाही. थोडासा कॉमन सेन्स किंवा नदी किंवा आपल्याला असं वाटेल की ज्या ठिकाणी बाबा तीव्र उतार आहे तर त्या ठिकाणी आपण जास्त ठिपके देऊ शकतो, आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला वाटेल इथे मंद उतार असू शकतो तर त्या ठिकाणी आपण कमी ठिपके द्यायचे. तर इथे आपण जर बघितलं तर हा 11 डिग्री 19 मिनिट आहे. आता 19 हा नंबर 30 पेक्षा खूप कमी आहे, आणि त्यामुळे आपल्याला हा विसरायला लागेल. म्हणजे आपण तो लक्षात घ्यायचा नाही. इथे फक्त 11 डिग्री म्हणजे ह्या चौकोनामध्ये आपल्याला 11 डॉट्स द्यायचे. आता हे जे डॉट्स आपण देणार आहोत ते देताना नकाशाचा आकार, त्यानंतर डॉटचा आकार, ह्या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. खूप मोठे डॉट्स देऊन चालणार नाहीत, खूप छोटे पण चालणार नाहीत. त्यामुळे नकाशाला शोभून दिसतील अशा प्रकारे आपल्याला त्या टिंबाचा आकार, डॉटचा आकार निवडायला लागेल. आणि जो काही अँगल असेल तर त्याच्याप्रमाणे आता इथे आपण बघितलं तर आपल्याला 16 डिग्री 42 मिनिट आहे. परत 48 सारखं 42 हा नंबर हा 30 पेक्षा मोठा आहे, म्हणजे ह्याच्यासाठी आपल्याला एक पूर्ण डिग्री धरायला लागेल. म्हणजे 16 डिग्री अधिक 1 डिग्री म्हणजे 17 डिग्री झाली. तर 17 डिग्री म्हणजे ह्या चौकोनामध्ये आपल्याला 17 टिंब द्यायला लागतील.
तर ते आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये बघूया ही टिंब कशी दिलेली आहे ती. So friends, this is the final map. So in the Robinson method, what you will have to remember is we put dots for the for indication of the slope. One dot represents 1 degree of slope. So in this particular square, there was the angle was 21 degrees 48 minutes. So for 48 minutes, we considered it as a 1 full degree. So total number of degrees in this particular square were 22, and that is why we have given 22 dots here. The similar say here you'll find the dots are less. So the if it is a flat line, it may be at a higher elevation, but the slope is not much. So you have less number of dots here, and in the similar manner, these dots are given. So one here the key is each dot represents 1 degree of slope. So that is our second method. या दुसऱ्या पद्धतीमध्ये आपल्याला रॉबिन्सनच्या मेथडमध्ये आपल्याला काय लक्षात ठेवलं पाहिजे की पहिल्यांदा आपण जे केलं की प्रत्येक ह्याच्यामध्ये साधारण किती डॉट्स येतात त्या आपल्या अंशाच्या मूल्यावरनं आपण ठरवलं आणि ह्या चौकोनामध्ये आपण ठरवलं होतं की 22 डॉट्स आहेत. ते 22 डॉट दिलेत. तशा या ठिकाणी आता डॉट्स कमी आहेत. तशा प्रकारे सगळे डॉट्स देऊन आपण हे पूर्ण केलेलं आहे. तर ही दुसरी मेथड इथे आपण संपली आणि इथे आपण सूचीमध्ये दिलेलं आहे की एक डॉट जो आहे हा 1 डिग्रीचा कोन दर्शवतो. तर ही रॉबिन्सनची मेथड झाली. Stop. So now we have come to the third method of slope analysis. This is G.H. Smith method. And in order to simplify this method, instead of using actual map, I have used diagrams. So because now you have become familiar with the procedure, and in most of all these three methods, we take a topo sheet and then we put a grid on that, and this grid is of 2 centimeters because on the topo sheet of 1:50,000, 2 centimeters is equivalent to 1 kilometer. So this 1 square grid is of 1 square kilometer. So we put the grid, and then the next process we will see in the next slide. आपण आता जे तिसरी पद्धत जी आहे G.H. स्मिथ यांची पद्धत आहे स्लोप अनालिसिस किंवा उताराचं विश्लेषण करण्याची. तर त्यासाठी मुद्दाम मी प्रत्यक्ष स्थलदर्शक नकाशा घेतलेला नाहीये, कारण आता तुम्हाला त्याची माहिती झालेली आहे. फक्त हे सोपं करावं यासाठी हे फक्त चौकोन घेतलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही नेहमीसारखं स्थलदर्शक नकाशा घ्यायचा आणि त्याच्यावर 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर आकाराची चौकट काढायची. आता 2 सेंटीमीटर का? कारण टोपो मॅप जो असतो एकाच 50,000 या प्रमाणावरचा, त्याच्यात 2 सेंटीमीटर हा 1 किलोमीटर बरोबर असतो. म्हणजे हे अंतर जे आहे हे 1 किलोमीटर, हे पण अंतर 1 किलोमीटर, म्हणजे हा एक चौरस किलोमीटर आहे. तर ह्याच्या साहाय्याने आपल्याला हा उतार कसा काढायचा ते आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघूया. So we go to the next slide. Now here you will find that for each square you'll have to find out the highest counted value, lowest counted value, and so what is the difference between the two. So in the next table you have written the highest counter value minus lowest counter value, that is 200, and hence you get the answer 100. So actually it is a range of height between the highest and lowest, so that you'll have to find out. Now this process is very much similar to that of earlier one also, where you find the range and the particular square. बघा, आपण स्थलदर्शक नकाशा घेतला, त्यानंतर त्याच्यावर चौकटी काढल्या 2 बाय 2 सेंटीमीटरच्या. आता प्रत्येक चौकटीमध्ये समोच्च रेषेची सर्वात जास्त उंची किती आहे आणि सर्वात कमी उंची किती आहे हे आपण शोधून काढलं. तर ह्या चौकोनामध्ये असं समजूया की सर्वात जास्त उंची 300 मीटर आहे आणि कमी उंची 200 मीटर आहे. मग त्याच व्हॅल्यू आपण इथे लिहिल्या, 300 वजा 200
आणि त्याचं उत्तर जे आहे ते आपण इथे लिहिलं 300 वजा 200 म्हणजे 100. तर याच्या साहाय्याने आपल्याला पुढचं हे प्रोसेस करायची. तर आपण पुढच्या म्हणजे स्लाइडकडे वळूया. So here we'll find that we will draw these isolines, or rather we can say contours. So this is a contour. Our answer was 100. So here you'll find this line. It passes through the points. That is, those are 100 meters, where the range of uh, contour is values is 100. So we join all those points. So we get a contour line of 100 meters. Similarly, this line joins the places having a range of 200 meters. Now, as we know, our intention is to show the relief, and that is why, like isoplate and choropleth map, we have used shades. Now, darker shade is used to represent higher elevation or areas of higher elevation, and lighter shade is used to represent areas of lower elevation. So we have drawn these isolines or rather contours with the help of contour difference between the in that particular respective squares, and then we taking that we are, suppose this is a particular square. Any particular square, if the value is given, then the center of that square is considered as the location of that particular value. And then we join all those values having the same number, that is, this is 100 meters and this is 200 meters. And then we use different types of shades to represent that particular. So darker shade is used for the area showing higher elevation. मगाशी ह्याच्यामध्ये आपण जे बघितलं, प्रत्येक चौकोनामध्ये आपण त्याच्यामध्ये किती फरक आलाय तो बघितला, आणि त्या चौकोनाचा मध्य हा त्या फरकाचा बिंदू आहे असं आपण म्हटलं. आणि मग असे जे सगळे बिंदू होते की जिथे फरक 100 मीटरचा आहे ते जोडले आणि ही रेषा काढली. तसंच जिथे फरक 200 मीटरचा होता ते बिंदू जोडले आणि ही रेषा काढली. आणि आता हा फरक अधिक चांगल्या रीतीने व्यक्त करता यावा यासाठी आपण वेगवेगळ्या छटांचा वापर केला. तर ही गडद छटा जी आहे, डार्क शेड आहे, ती आपण जास्त उंचीचे प्रदेश दाखवण्यासाठी वापरली आहे. तर इथे कमी उंचीचा प्रदेश आहे तो दाखवण्यासाठी विरळ छटा वापरली. म्हणजे अशा प्रकारे आपली ही पद्धत एकदम सोपी आहे. आता तुमचा एक नाउ यू मे सी वी हॅव सीन 3 मेथड्स. वन इज वेंटवर्थ मेथड, second one is Robinson's method, and third one is Smith's method. Now you may get confused, okay? That is how to remember or which technique should be used for which method. Say, for see, we should not take study very seriously, okay? So along with the study, we should enjoy our study with some mischievous activity. I'll give you one example. Now, for example, for solving scale, what you'll have to do is you'll have to remember kilometer, hectometer, decameter. So instead of remembering this as kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, and so on, you can take initial alphabets, kilometer K, hectometer H, and so on. And then you can form a very funny sentence in order to remember all these alphabets in the sequential order. Now, that sentence in English, it is kind, kilometer kind, K, kind hearted, hectometer H, so kind hearted, daddy, mummy, didi, call me. As the sentence is absurd or other not a regular sentence, you will not be able to forget it, and with the help of that, you will be able to remember the exact location of kilometer, hectometer, and so on. हिंदी में अगर हम उसे कुछ वाक्य बनाना चाहें, जे अभ्यास करताना आपण कंटाळतच केला पाहिजे असं नाही. आपण आता 3 पद्धती बघितल्या. म्हणजे उताराच्या विश्लेषणाची वेंटवर्थ यांची पद्धत, नंतर आपण रॉबिन्सन यांची पद्धत बघितली आणि शेवटी आपण स्मिथ यांची पद्धत बघितली. आता असा एक गोंधळ होऊ शकतो की ही टेक्निक थोडी थोडी वेगवेगळी आहेत. मग परीक्षेत गोंधळ व्हायला नको की ह्याचं टेक्निक त्याच्या नावावर, त्याचं ह्याच्या.
मग आपल्याला ते लक्षात कसं ठेवायचं? तर त्याची युक्ती आपण बघूया आणि अभ्यास करताना थोडीशी गंमत केली, तर आपल्याला ते लक्षात राहणं सोपं जातं. जसं आपण बघितलं की नकाशा प्रमाण सोडवताना किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डिकामीटर असं घोकंपट्टी करत बसण्यापेक्षा ते जे सुरुवातीची आद्याक्षर आपण घेतली, किलोमीटरचा के, हेक्टोमीटरचा एच, तर आपल्याला ते सगळं लक्षात ठेवायला सोपं जातं. म्हणजे आपण एखादं गमतीदार वाक्य तयार केलं, तर हिंदीतलं वाक्य आहे, खोई हुई दुनिया में दूसरा कौन मेरा? देवाला आपण सांगतोय. सो कोई मीन्स के, किलोमीटर. हुई मीन्स एच, म्हणजे हेक्टोमीटर. आणि खोई हुई दुनिया में दूसरा कौन मेरा हे लक्षात राहिलं तर किलोमीटर, हेक्टोमीटर सगळे लक्षात राहायला मदत होते. So friends, now we come to this particular our exercise. So we have seen three methods. One is Wentworth's method. So just look at the spelling of Wentworth. So W-E-N and so on. Okay. So what we do, we draw grid and we go draw east-west line. So Wentworth, W-E-N means west, east, and north. At least three letters we get. So when we draw line and when we calculate the crossings along the east-west lines and north-south line, then that is the Wentworth's method. Now, second name is Robinson's method. Now, in Robinson method, the first is R. So we find out a range of contour in each square and then we do calculation and Robinson I. So we put a dot, one dot for 1 degree. So that is a dot method. So it becomes easy. And the third name is Smith. So Smith, just visualize Smith, S. So S is a very curved line. Our contour lines are also curved line. So in this method, what we do for every square, we find out range, but then for those ranges, we join the places having same range and like a contour these lines, and these are smooth curves. So a Smith's method is related to Smith curve, that is smooth curve. So you are able to remember that. म्हणजे हे लक्षात आलं आपल्या की नावातल्या तिघांच्या नावातली गंमत अशी आहे की तीन पद्धती आहेत. आता वेंटवर्थ यांची पद्धत, वेंटवर्थ ह्या शब्दाचं स्पेलिंग लक्षात घ्या. W-E-N. W म्हणजे वेस्ट, ई म्हणजे ईस्ट आणि एन म्हणजे नॉर्थ. म्हणजे पहिलं आपल्याला वेस्ट ईस्ट ह्या लाईन आपण काढतो आणि त्याच्यात किती जे कॉन्टूर लाईन्स क्रॉस होतात ते बघतो. तसंच आपण नॉर्थ साऊथ लाईन काढतो, तिथे किती लाईन्स क्रॉस होतात ते बघतो. तर अशा पद्धतीने आपल्याला ही पद्धत लक्षात ठेवता येईल. दुसरी पद्धत आहे ती रॉबिन्सन. त्यांचं नाव रॉबिन्सन. तर रॉबिन्सन आर, आर म्हणजे रेंज. तर त्या प्रत्येक चौकोनातल्या समोच्च रेषांमध्ये किती फरक आहे ते आपण ती रेंज हे काढतो आणि रॉबिन्सन आय वर टिंब आहे म्हणजे ह्या पद्धतीमध्ये आपण बघा वेंटवर्थ मध्ये एकही टिंब नाहीये. पहिली मेथड आपण जी येतो ती ही टिंबाची पद्धत आणि शेवटची पद्धत जी आहे ती स्मिथ यांची आहे. तर स्मिथचं एस जे आहे हा कर्व्ड लाईन आहे आणि आपल्या समोच्च रेषा ह्या पण कर्व्ड लाईन आहे. म्हणजे आपण प्रत्येक चौकोनातलं त्याच्यातली जी कक्षा काढतो आणि त्या कक्षेप्रमाणे समान कक्षा असलेले बिंदू आपण समोच्च रेषेचे जोडतो, तर ती आपली स्मिथची पद्धत. अशा प्रकारे आपल्याला तीन पद्धतीच्या द्वारे आपल्याला जो स्थलदर्शक नकाशा दिलेला आहे त्यातल्या उतारांचं वर्गीकरण करता येतं आणि त्याच्या ह्या वर्गीकरणातनं त्या एरियाचा ॲनालिसिस आपल्याला फाइंड आउट करतं. So ह्या तिन्ही now we are going to see about the block diagrams. Now block diagrams, it's a very simple and very interesting topic. So this is a block diagram which we see in books and so on. So we'll have to learn how to draw this block diagram because block diagrams is three-dimensional diagram where you will find this is a width, length and height or depth, and this is a block diagram of a V-shaped valley. Well, in the block diagram, you can show the type of internal details also.
that is what type of soil or rock structure it is, or this rock structure, how it is different from other, and you can add notes and here. आपल्याला ही जी ब्लॉक डायग्राम जो आहे किंवा त्रिमितीय आकृती, तर ही खूपच छान आहे आणि सोपी पद्धत आहे आणि तिच्या साहाय्याने आपल्याला कुठल्याही भूरूपाचं आकृती कशी काढायची ते आपण बघणार आहोत. आता इथे आपल्याला दिसेल की ही त्रिमितीय आकृती, त्रिमिती म्हणजे आपल्याला ही रुंदी आली, ही लांबी आली आणि उंची आली. तर अशा प्रकारे ही व्ही आकाराच्या दरीची आकृती आहे आणि ह्या ठिकाणी एका ठराविक प्रकारची माती किंवा दगडच आहे आणि तसंच इथे आपल्याला वेगळ्या प्रकारची माती किंवा दगड दिसतं. म्हणजे आपल्याला त्या ज्या ब्लॉक डायग्राम मध्ये आपल्याला त्याच्या आतमधली जी माहिती आहे, जसं क्रॉस सेक्शन मध्ये दाखवतो तसं पण दाखवायला हरकत नाही किंवा इतर हे गोष्टी आपल्याला करता येतात. आपण आता बघूया की हा ब्लॉक डायग्राम आपण कसा काढायचा. टप्प्याटप्प्याने आपण जाऊया आणि हा एकदम सोपा आहे. So it's very easy to draw this block diagram. So let us go to the next slide. Say, for drawing V-shape valley, what is necessary is just draw a V-shape. Is it simple? Very simple. Anyone can draw this type of shape and give uh, alphabets for the different corners A, B, C, D, E and so. व्ही आकाराच्या दरीचे आपल्याला ब्लॉक डायग्राम काढायचे आहे. मग त्यासाठी आपण साधं व्ही आकाराची दरी ही काढली आणि त्याचे कोपरे आहेत त्यांना आपण ही वेगवेगळी नावं दिली. तर आता आपल्याला पुढे बघायचं की ह्याच्यातनं आपण कसं ब्लॉक डायग्राम तयार करत जाऊ. So in this, you'll find from point E, this is a horizontal line, and from point E, take an angle of 30 degree and draw a line EH. Now this angle is 30 degree. This is very important because from this particular angle, we will draw other lines also parallel to this line that we'll see in the next slide. ह्याच्यात सुरुवात करताना आपल्याला काय करायचंय, ही लाईन सरळ आपण काढली म्हणजे ही आडवी पातळी, त्या आडव्या पातळीशी आपण 30 अंशाचा कोन केला आणि EH लाईन काढली. तर ही लाईन महत्वाची आहे कारण अशा प्रकारे ह्याच लाईनला समांतर अशा रेषा आपल्याला पुढे काढायच्या आहेत. तर त्या आपण बघूया नेक्स्ट स्लाइड मध्ये. So in this one, from point H, we will draw this line HI. Now this line is parallel to ED, this line, and other line DI, this line is parallel to EH. हे आपल्याला ह्या काय शिकून घ्यायचंय की आपल्याला फक्त समांतर रेषा काढायच्या आहेत आणि मला वाटतं पट्टी आणि गुण्या याच्या साहाय्याने आपण ह्या समांतर रेषा काढू शकतो किंवा आपल्याला ही EH ला समांतर DI आहे आणि HI ही ED ला समांतर आहे. आपण आता पुढे जाऊया. So here what we had done is we had drawn up to this particular point, then we draw these lines which are parallel to these lines, okay, and these two lines, three lines are parallel to this line, okay. So actually in block diagram what is important is we should learn to draw parallel lines with say set square and scale, and then it becomes, once you understand that technique, it's very easy. तर इथे आपल्याला दिसेल की आपण फक्त समांतर रेषा काढतो. ह्या रेषेला ही समांतर आहे आणि ह्या सगळ्या रेषा आहेत त्या ह्या रेषेला समांतर आहे. तसं ह्या दोन रेषा आहेत त्या ह्याला समांतर काढलेल्या आहेत आणि तशा प्रकारे आपण हा ब्लॉक डायग्राम पुरा करतोय. So this is our completed block diagram for V-shape valley. हे आपलं V आकाराची जी दरी आहे त्याचा ब्लॉक डायग्राम, त्रिमितीय आकृती आपल्याला पूर्ण झालेली आहे. Friends, now we are going to see slightly more complicated method. It's not difficult, only thing is that it is complicated, and we can draw block diagram using contour diagram, or we can take any extract from the topographical map, I mean the contours, and with the help of those contour lines given in the topographical map, how to create or how to form block diagram, that we will see
it's a very easy method. So, and hence, in order to simplify this method, instead of taking actual topographical map, I have taken this contour diagram so that you'll understand this method. आपलं आता एक आपण पद्धत बघितली त्रिमितीय आकृती काढायची, पण ती अगदीच साधी पद्धत होती किंवा आपण एका भूरूपाचं आपण त्रिमितीय आकृती काढली. तर प्रत्यक्षात आपल्याला समोच्च रेषांपासून आकृती तयार करायची किंवा आपल्याला स्थलदर्शक नकाशा दिलेला असेल, तर त्या भूरूपाचं जर आपल्याला त्रिमितीय आकृतीमध्ये रूपांतर करायचं असेल, तर ते कसं करायचं ते आपण ह्या पद्धतीत बघणार आहोत. आणि ही पद्धत थोडीशी गुंतागुंतीची आहे, पण कठीण अजिबात नाहीये आणि ती आपण बघून घेऊया. तर इथे आपल्याला दिसतंय की एक आकृती दिलेली आहे. सो दिस इज अ कॉन्टूर डायग्राम where you'll find that arrow indicates that it is a river flowing from in this direction, and the height is about 100 meters, and height is increasing in this side, height is also increasing this side. So this is a river valley, meandering river. म्हणजे आपल्याला दिसेल की बाण दाखवलं म्हणजे ही नदी आहे 100 मीटर उंची आहे आणि ह्या बाजूला उंची वाढत जाते, ह्या बाजूला पण उंची वाढत जाते, म्हणजे ही नदीची दरी आहे. तर तिचा आपल्याला त्रिमितीय आकृती कशी काढायची, ब्लॉक डायग्राम कसं काढायचं ते आपण बघूया पुढच्या स्लाइड. So what we have done here is whatever diagram, contour diagram is given to us, we have divided into grid, or we have drawn grid on that, and we have given these numbers, say A, B, C, D for these lines. Now this is called as a multiple section method. Now you have learned how to draw cross section. So in the similar manner, you will take a measurement along strip of paper along line A, then line B, line C, and so on. And you will draw cross sections or profile for A, B, C, D, E, F. Okay, and that is why it is called as a multiple section method. So these, there are more sections which we take for this diagram, and after joining all these sections we will be able to prepare our block diagram. आणि ह्या पद्धतीमध्ये आपण जो स्थलदर्शक नकाशा होता त्याच्यावर आपण ही चौकट टाकली आणि त्यांना ABCDEF अशी नावं दिली. आता त्या रेषेवर छेद कसा घ्यायचा किंवा आपण बाह्याकार कसा काढायचा हे आपण आधी पाहिलेलं आहे. तसं ह्या रेषेवर आपण कागदाची पट्टी ठेवली, ही सगळी जे पॉइंट्स आहेत ते त्याच्यावर मार्क केले आणि आपल्याला उंचीनुसार याचा आपण एक बाह्याकार काढला. तर तसाच बाह्याकार आपण B रेषेवर घेणार, तसाच C रेषेवर, अशा प्रकारे आपण प्रत्येक रेषेवर हे बाह्याकार घेणार आणि हे बाह्याकार एकत्र जोडून आपण त्या भागाची त्रिमितीय आकृती तयार करू शकतो. आणि म्हणून ह्या पद्धतीला मल्टिपल सेक्शन मेथड असं म्हटलं जातं, कारण अनेक बाह्याकार इथे आपण घेतो. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. So here you will find this is our base for the our three dimensional block diagram. So what you'll have to do is you'll have to tilt this frame, or rather base of that particular area, as we had done earlier for block diagram. That is, we have taken the slant line at an angle of 30 degree. In the similar manner, this particular your baseline you can extend here and then measure angle of 30 degree and draw slant line, and then all lines, these lines are parallel to a line, and you complete this one. So this will form your base for drawing your cross section, and you will place your cross section, that is the cross section taken along a line will be placed here, the cross section taken along B line will be placed here, and so on. And then after joining this cross section we will be able to prepare block diagram for this particular area. या पद्धत दुसऱ्या टप्प्यात आपण बघतो की आपल्याला ही जी रेष होते, चौकट आपली आहे,
ती चौकट आपण थोडी तिरपी करून घेतली आहे. म्हणजे आधीच्या ब्लॉक डायग्राम मध्ये आपण बघितलं त्रिमिती आकृतीत, की ही आडवी जी पातळी आहे तिला आपण 30 अंशाचा कोन केला होता. तसाच 30 अंशाचा कोन इकडे करायचा आणि ही तळाची जी रेषा आहे बेसिक त्याला 30 अंशाचा कोन करून ही रेषा काढायची आणि ह्या सगळ्या रेषा आपल्याला A ला समांतर आहेत. आता हा आपला पाया झाला किंवा बेस झाला आणि आपण A लाईनवर जो छेद घेतलेला आहे, क्रॉस सेक्शन घेतलेला आहे, तो आपण A लाईनवर काढायचा. B लाईनचा छेद B वर, C लाईनचा C वर. अशा प्रकारे प्रत्येक लाईनवर आपण एक एक छेद जो काढत जाणार, ठेवत जाणार आणि त्याच्यानंतर ते सगळे छेद आपण एकत्र जोडून आपण ह्याची त्रिमितीय आकृती तयार करणार आहोत. आपण पुढच्या स्लाइडकडे जाऊया. So say these are the cross sections taken along uh, whatever horizontal lines we have drawn along the contour. So that is from A, B, C, D, E, and F. And here you find it's a location of river, or that is the lowest elevation in that region. So there are 6 cross sections, and we are going to place these cross sections on those slant diagram. तर इथे आपण ज्या मूळ नकाशावर आपण 6 आडव्या रेषा काढल्या होत्या त्यांना आपण ABCDEF अशी नावं दिली होती. त्या प्रत्येक रेषेलगत आपण छेद घेतला आणि त्याचा एक बाह्याकार किंवा हा प्रोफाईल सिंपल प्रोफाईल तयार केला. तसा A वर, B वर घेतलेला, C वर, D, E आणि F असे आपले 6 बाह्याकार किंवा प्रोफाईल्स हे तयार झालेले आहे. आता हे मगाशी आपण जी तिरपी आकृती काढली त्याच्यावर त्या जागी A च्या जागी A, B च्या जागी B, C असे हे आपल्याला ठेवायचे आणि हे एकत्र ठेवून आपल्याला ती आकृती पूर्ण करायची किंवा त्रिमितीय आकृती पूर्ण करायची. So here we have placed, so this is A, this is B, C, D, E and F. We have drawn all these cross sections and we have placed them at that proper location, and all these things you can do in pencil so that you can erase the unwanted portion afterward. आपण हे जे मगाशी 6 बाह्याकार बघितले तर A साठी काढलेला बाह्याकार आपण A लाईनवर टाकला, B साठी B वर, अशा प्रकारे सगळे बाह्याकार काढलेले. तर हे सगळं काम जे आहे ते पेन्सिलने करायचे. त्यामुळे ज्या रेषा तुम्हाला नको आहेत ते तुम्ही नंतर खोडू शकता. तर अशा प्रकारे आपला त्रिमितीय आकृतीचा हा स्केलेटन किंवा सांगाडा हा पूर्ण झालेला आहे. हे सगळे पॉइंट्स होते. Once you join those points and with this one you are able to complete this 3-dimensional diagram. So you can see here that is in the earlier slide we have seen that there are different sections and all these sections we are joined together to form the 3-dimensional diagram. So this method of drawing 3-dimensional diagram is known as a multiple section method, and with the help of this technique you can convert any contour diagram or even the part of topographical map into the 3D relief model. ह्या पद्धतीमध्ये मगाशी आपण जे वेगवेगळे छेद घेतले होते हे सगळे छेद आपण एकत्र जोडल्यानंतर ही आपल्याला समोर दिसणारी त्रिमितीय आकृती तयार झाली. ह्याच्यामध्ये ही नदी वळत जाताना दिसते, डोंगराच्या आड नदीचा टप्पा केलेला आहे आणि मग परत इथे ती बाहेर येते. आता ह्या ठिकाणी आपण इथे हा एक छेद ठेवला, दुसरा छेद. सो हे सगळे छेद आपण वेगवेगळे ठेवून नंतर ते जोडले आणि त्याच्यातून ही आकृती तयार केली आणि म्हणून ह्याच्यात अनेक छेद घेतले जातात, म्हणून ह्याला मल्टिपल सेक्शन मेथड असं म्हटलं जातं. आणि ह्या पद्धतीचा वापर करून आपल्याला कुठल्याही समुच्च रेषेची त्रिमितीय आकृती अगदी अचूकतेने ॲक्युरेटली आपल्याला तयार करता येते, किंवा टोपोग्राफिकल मॅपचं कुठलाही सेक्शन दिलेला असेल तर त्याच्या वरून आपल्याला त्या भूप्रदेशाची त्रिमितीय आकृती करता येते. तर अशा प्रकारे आपण भूप्रदेशाचं विश्लेषण, स्लोप ॲनालिसिस हा जो टॉपिक होता, आपल्या 3 पद्धती आपण बघितल्या आणि हा जो पुढचा ब्लॉक डायग्राम हा साधा कसा काढायचा आणि दुसरा जास्त गुंतागुंतीचा ते पण बघितलं. So friends, we have covered
the different methods of slope analysis. At the same time, we have also covered how to draw block diagram. So I have shown you two methods. One was very simple method, that is the hypothetical drawing of any landform feature, how you can draw. And the second one is more accurate, more scientific. It is called as a multiple section method, where your grid was divided into the different sections, or lines were drawn on the contour diagram, and then profiles were drawn along each line, and then by putting these profiles in the serial order or at the respective locations, you join those points, and then you get the development of this three-dimensional diagram or ब्लॉक डायग्राम. या आपण ह्या ज्या शेवटच्या पद्धतीमध्ये हे अधिक अचूक आहे. याच्यात अनेक छेद घेतले आणि ते जोडून आपण ही त्रिमितीय आकृती पूर्ण केली. अशा प्रकारे हा टॉपिक आपण इथे संपवतो आहे. धन्यवाद. सबसे आता तुम्ही नंतर ठरवा किती सेकंद करायचं.